Hello everyone, Excel Grade 5. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 38-39 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Бұл жерде сіздерге достың қасиеті деген сын есімдер берілген. Қазір сол сын есімдерді оқимыз және аударамыз. Fun, көңілді. Kind, мейірімді. Friendly, досшыл. Honest, шыншыл. Helpful, көмектескіш. Loyal, адал. Exercise 2. Reading. Екінші жаттығу. Look at Inkar's blog entry. What are her best friends like? Listen and read to find out. Inkардың блогына қара. Оның достары қандай? Оны білу үшін блогын оқы дейді. Қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. How many friends have you got? Сенің қанша досың бар? No, I don't mean the ones on Facebook. I mean real friends that you hang out with every day. Жоқ, мен Facebook'тағы емес, күн сайын бірге серуендейтін шынайы достарды айтып тұрмын. My best friends are Madina and Diana. Hi guys. Менің ең жақын достарым Мадина мен Диана. Сәлем достар. They are fun people and they think of exciting things for us to do. Олар көңілді және бізге жасайтын керемет нәрселерді ойлап жүреді. They are also kind. Олар сондай-ақ мейірімді. They listen to my problems and they are always there for me. Менің проблемаларымды тыңдап, маған қолдау білдіреді. What about you? Өзіңше. Tell me about your friends and what you think makes a good friendship. Маған өз достарың туралы және жақсы достықты не нәрсе құрайды деп ойлайтыныңды айтып бер. Инкардың блогында 2 комментарий бар екен, Нұрсұлтан мен Дарияның. Қазір соларды оқимыз. Great post, Inkar. My best friend is Amir. Керемет пост, Inkar. Менің ең жақын досым Әмір. He is my next door neighbor and we are in the same class at school. Ол менің көршім және біз мектепте бір сыныптамыз. He is really friendly, so everybody likes him. Ол өте ақ көңіл, сондықтан оны бәрі жақсы көреді. The thing I like most about him is that he is honest and he always tells me truth. Маған ең ұнайтыны оның шыншылдығы. Ол әрқашан шындықты айтады. We sometimes argue, but it's okay because we always make up afterwards. Кейде біз ұрсып қаламыз, бірақ бұл қалыпты жағдай, өйткені кейін татуласамыз. That's what makes a good friendship. Real friends disagree, but they still stay friends. Жақсы достық деген осы. Нағыз достар кейде келіспей қалуы мүмкін, бірақ бәрібір достықтарын сақтап қалады. Hi Inkar. Alina is my best friend and she is always ready to help me when I need it. Сәлем Inkar. Менің ең жақын досым Алина, және ол әрқашан маған керек кезде көмектесуге дайын. In fact, she is the most helpful person I know. Шынында да ол мен білетін ең көмегін аямайтын адам. She is also a really loyal friend. Ол өте адал дос. She never gossips about me and keeps all my secrets. Ол мен туралы ешқашан өсек айтпайды және барлық сырларымды сақтайды. I think that's what makes a really good friendship. Меніңше нағыз жақсы достықты осылай сипаттауға болады. You can't be best friends with someone you don't trust. Сенім артпайтын адаммен ең жақсы дос болу мүмкін емес. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the text again and mark the sentences true, false or doesn't say. Мәтінді қайта оқып, сөйлемдерді true, шындық, false, жалған, немесе doesn't say, айтылмаған етіп белгілеу керек. Inkar has lots of friends on Facebook. Doesn't say, айтылмаған. 2. Inkar doesn't like to share her problems. That's false. 3. Amir lives on the same street as Nursultan. That's true. 4. Nursultan and Amir never argue. That's false. 5. Alina sometimes gossips about Daria. That's false. Daria trusts Alina. That's true. Next page 39. Келесі 39 бетке өтеміз. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Complete the sentences about your best friend. Say or write. Ең жақын досың туралы сөйлемдерді толықтыр. 1. My best friend's name is Alina.
Мұнда менің ең жақын досымның есімі деп берілген. Осы жерге атын жазасыздар. Аты кім? Ең жақсы досыңыздың. 2. She is my best friend because, немесе he is my best friend because she is kind and friendly деп жазсаңыздар болады. Егер ол ұл бала болатын болса, he is kind and friendly. 3. We like talking, spending time together. Біз сөйлескенді және бірге уақыт өткізгенді ұнатамыз. Exercise 5. Tell the class about your best friend. 5-ші жаттығу. Сыныпқа өзіңнің ең жақын досың туралы айтып бер. My best friend's name is Aida. Менің ең жақын досымның есімі Аида да, мысалы. She is 13 years old. Мына жерде жасын жазасыздар, нешеде екен. She is very kind, funny and helpful. Егер қыз болса, she деп жазасыздар, ұл болса, he деп жазасыздар. We go to the same school and we sit together in class. Біз бір сыныпқа барамыз және бір-біріміздің қасымызда отырамыз дейді. We always help each other with homework. Үй жұмысын жасауға көмектесеміз. In our free time, we like to play volleyball and watch movies. Бос уақытымызда біз бірге волейбол ойнағанды және кино көргенді ұнатамыз. She never says bad things about anyone and always supports me. Ол ешқашан біреу туралы жаман айтпайды және үнемі маған көмектеседі. I'm really happy to have her as my best friend. Мен осындай жақсы досым болғанына қуаныштымын дейді. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Listen to Arsene talking about what he and his friends like doing. Match the people to the activities. Өзінің немесе достарының не жасағанды жақсы көретіні туралы айтып жатқан Арсеннің аудиосын тыңда. Адамдарды сүйікті әрекеттермен сәйкестендіру керек бұл жерде. Мысалы, бірде F болады. Арсен likes playing tennis. Рахим likes singing. Ол ән айтқан жақсы көреді екен. 3. Айгүл likes taking photos. Гуля likes swimming. 5. Амир likes watching TV. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Post a comment to Inkar's blog about your best friend. Өзіңнің ең жақын досың туралы комментарийіңді Inkардың блогына қалдыр. 50 сөзден тұруы қажет. Hi Inkar. My best friend is Alina. She is helpful and friendly. She always supports me. We are in the same class at school. We like hanging out. We usually go for a walk after school. If we have problems, we share with each other. We keep all our secrets. We understand each other very well. I am really happy to have such kind of friends. Exercise 8. 8-ші жаттығу. It's friendship day. Достық күні. Look at the example, then draw a card for your best friend. Мысалға қарап, өзіңнің ең жақын досыңа арнап, ашық хат жаса, сурет салуға болады және осылай достық туралы бір цитата жазасыздар. Сіздерге мұнда әдемі етіп ашық хат жасап мысал беріп қойған. Цитатасын оқып көрейік. You keep all my secrets. Сен менің барлық сырларымды сақтайсың. You listen to my problems and you always tell me truth. Сен менің проблемаларымды тыңдайсың және әрқашан маған шындықты айтасың. Thanks for being my best friend. Менің ең жақын досым болғаның үшін рахмет дейді. Мысал ретінде осындай ашық хаттар жасасаңыздар болады. You always make me laugh and help me when I am sad. You are kind, funny and honest. I am so lucky to have you as my best friend. Friends make the good times better and the hard times easier деген әдемі цитаталар берілген. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.